вчитись мови, у нас є українська школа. Ми маємо рідну школу, так що якщо ви російськомовні і ви хочете, щоб ваші діти почали розмовляти українською, як багато з наших дітей, хто так само ніколи не розмовляли українською, у нас є школа. Так що приводьте їх у школу, і ми їх навчимо українською в Америці. If that's what it takes. We will teach them Ukrainian in the US. So we're inviting, for the ones who don't speak Ukrainian, we're inviting Russian-speaking Ukrainians to bring their kids to our Ukrainian school, and we will teach them Ukrainian. Because it's important. We have to speak Ukrainian, because otherwise, you know, and say why are we different. And I really want to talk about Oля here really quick. So Oля is from Belarus, and Belarus. And she definitely understands, we talked about the situation, but she understands the whole language oppression. In Belarus, I mean, Belarus is one of these countries that I just recently found out that lost more people in the World War II than any other Soviet republic. And I don't know if any of you pay attention to any Russian propaganda, but they were saying Russia, or they say Russia won World War II, like if it wasn't for Russia. But if you look at the breakdown in terms of population, Belarus lost 25% of their population in World War II. 25%. Ukrainian Soviet Republic lost 16%, and this is the proportion of the, you know, military, civilians, you know, the population. Russia, I can't remember, 12% maybe, or 8%, but a lot less than both, you know, Belarus and Ukraine. And Russia successfully killed Belarusian Belaruski language in Belarus. Very few Belarusians speak that language. Ukraine has fought and fought for decades, and we are continuing fighting. And it's so important for us to continue this fight, because if we lose our language, we will end up with whatever this guy is in charge. Can't even say his name. But yeah, we can't. We have to continue fighting. We have to keep our language. We have to keep our culture. And if we continue preserve our Ukrainian language in Ukraine, we have a chance. We have a really good chance. Okay, you guys, have fun, enjoy yourself, listen to music. I wanted to introduce Josh, but I don't know if he's here, so... Oh, they're here! Get over here. Because I think once we stop talking, nobody's gonna come back to listen. So I think this is... We've been chatting for like half an hour, so... Okay, I'll introduce you real quick. So, oh yeah, we have more food, so if you guys haven't gotten food, please eat. We have burgers, we have hot dogs, watermelon salads. So help yourself. This is casual, you know. So Josh, he's been extraordinarily helpful at humanitarian aid to Ukraine. So he is a military guy. He's been coming to our warehouse, and he's been sorting through all the bulletproof vests and helmets and things that we've been collecting and sending to Ukraine. I mean, we have a lot of that stuff, and it takes a lot of sorting, and we don't know. I've never seen a bulletproof vest before this war. I didn't know what ballistic helmet looked like, and now I can tell the difference between helmets. I mean, this is what war does to you. It's unfortunate, but we need experts, and he's been our expert, so I'm very grateful for everything you've done for us. And I know Liana is not here because she doesn't like being public, but she is, I mean, very, very appreciative of everything you've done for us as a country, as people, and anyway. Yeah, so I may have some Ukrainian roots. I don't know. My family is Jewish, so they. Oh, sorry. So my great-grandmother used to like making borscht for my grandfather, but we don't know if it was from Belarus or it was from Ukraine or Poland. We're not sure, but it definitely inspired me when I saw what was happening to Ukraine. I'm a Marine Corps veteran. I served in Afghanistan and kind of witnessed firsthand what the horrors of war were like, so I could see what was coming to Ukraine. And I think this is even worse, to be honest with you, with conventional warfare. And I noticed it was so good that they had the website set up to donate military gear, so I went and grabbed all my military gear out and started sorting through what I would want, and said, okay, I'll take it down to the House of Ukraine, and took it down one morning before work, and there was actually another military volunteer there, because there's been a few military volunteers in the U.S. that really feel strongly about it. Right, and firefighters too, they were there too, and they said, well, can you help sort out the gear? They don't know what's left from right.
So I ended up spending all day there actually, and then I've been going back as much as I can, at least once or twice a week. And I would reiterate what Mira was saying about the two ladies that are working there, Lena and Ginny. They've been they're amazing. They just work tirelessly. They don't want any credit for anything that they're doing. They're just grinding at it, trying to help people out. So anything you can do to help out, I think, is great. If you know people that are in the military, I've been trying to encourage people to bring extra supplies. We can get it sorted out and try to. They know people on the front lines. One of the nice things is I've gotten a chance to, FaceTime, as most of you probably have, with some of the territorial defense folks and everything over there. So, Я перекладу, бо хто не розуміє англійську, підніміть руки. Хто англійську не розуміє, окей. Трошки перекладу. Джош, він дуже класна людина, він нам допомагає вже з початку війни. Він побачив оголошення, що ми збираємо бронежилети і каски, і це все. Did you see it on the TV or on the news? How did you know about this website? Oh, десь на інтернеті побачив, що ми це все збираємо, і він підключився, прийшов на наш склад, і він же там давно допомагає нашим дівчатам розібратися, що до чого. Що таке каска, що таке вест, я навіть на це, бронежилет. І він там все нам допомагає вже дуже давно. У нього є сім'я. Is your wife here? У нього є сім'я. Oh, hi. Thank you for sharing him. У нього є жінка з маленькою дитиною, і він інколи до 2 ночі там дівчатам допомагав пакувати бронежилети і ці каски. Він ветеран, він служив в Афганістані, він служив у Iraq too? Афганістан. Він був що відбувається в Україні, наскільки це все страшне, і він просто хотів чимось допомогти. Він не може йти в Україну воювати, бо у нього є сім'я, так що він розумна людина, цього не робить. Але він допомагає, чи може. І він просто також тут звернувся до інших американців, хто тут є, що якщо вони знають інших військових, хто може щось принести, задонувати, допомогти, то щоб вони приходили, донували і приносили свої речі. And the only other thing I would tell you is just from seeing, I work in the Combat Operations Center, I did detaining operations, I have a decent understanding of how wars work, and I will 100% guarantee you Ukraine will win this war. I think everyone out here knows that in their hearts, but you will win, for sure. It's going to be heartbreaking, but it's going to happen. And I think the other thing I've learned from dealing with people like the Taliban or other, murderous thugs that you see around the world is that you cannot appease these people. They don't deal with negotiations. The only thing that they recognize is strength. And it's unfortunate because we live in a cocoon in the United States and in some other civilized countries where you think, oh, we're going to work this out, we're going to negotiate it. But thugs and tyrants don't work that way. The only way they work is if you are stronger than them, they will eventually back down. So the Ukrainians are handling it the right way. I think historians are going to remember their bravery throughout history. We're going to be inviting the military people from Ukraine over to the United States to teach our soldiers and Marines how to fight. They've been masterful at it, and their courage is an inspiration to the entire free world. So it's been an honor to be able to help out. I'm hoping to do, I told Mira and I told the other girls I will be helping any way I can until the war is over, and or Putin's dead, hopefully both. So I think just making sure that you don't lose your resolve and that you keep going even when people start forgetting about it and moving on. And no, the war's not over. People are dying right now. Can't forget about it. Every day, if you do one small thing to try to help out, donate $25, post something, put something on your car, remind a neighbor, something. If you think every day I'm going to do one thing to try to help out, I think that could make a huge difference if everybody does that. Get a burger for your wife, get a burger, don't leave. Я перекладу для тих, хто не зрозуміли, що він сказав. Він сказав дуже важливу річ. Він сказав, я переконаний, що Україна переможе. Україна переможе. Я це вам гарантую, він сказав. Це важко буде. Ми дуже багато розбитих сердець, дуже багато втрат, але Україна переможе. Чого? Тому що наскільки Україна зараз всі в захваті від того, як Україна бореться зараз з ворогом. І він каже, одного дня українці будуть приїжджати в Америку і вчити американських солдатів, як треба правильно воювати. Так що він вас також хоче всіх попросити, всіх, хто тут є,
одну річ, одну маленьку річ зробіть в день. Чи ви там щось на Фейсбуку запостите, чи ви собі наклейку на машину покладете, чи ви задонуєте там $25, чи ви підете допомогти на склад, ну щось маленьке зробите для України, чи просто з сусідом поговорите про Україну. Це все рахується. Так що, будь ласка, не забувайте, що у нас війна. Do everything you can, fight for Ukraine, and thanks for being here. Зараз давайте трошки поспіваємо. Кілька слів хотів би додати. Те, що сказала Оленка про мову, про російську, українську. Я сам із Києва і від мого народження розмовляв російською мовою і приїхав сюди, розмовляв російською мовою. І для мене це не мало ніякого значення, поки не почалась війна. І коли почалась війна, я дав собі слово переключитись на українську. Це було нелегко. Це був, як казала Олена і Мирослава, суржик, це була суміш різних мов російської, української. Але поступово ми в нашій сім'ї, син мій, ми переключились на українську мову. І я думаю, що це найважливіше, що відрізняє нас. Це наша мітка, це наш знак, це те, що відрізняє на землі. Зараз давайте трошки поспіваємо, і якщо ви знаєте ці пісні, будь ласка, доєднуйтесь до нас. Десь з минулого року мене звали викладати в українській школі музику. Ну, я не музикант, я просто трошки вмію грати на гітарі, трошки співати. І з нового року ми почали з діточками. У нас є українська школа, де викладають образотворче мистецтво, де викладають мову. І збираємось ми раз на тиждень по суботах. І з грудня минулого року я почав з діточками співати. Це від 3 до 12 років. Хлопчики, дівчатка, ну більшість дівчаток. На жаль, хлопчики вже в цьому віці починають крутити. А ось дівчатка приходять, співаємо. І так вийшло, що коли почалась війна, коли почались наші протести, наші співи, діти, які співають українські пісні, це була така, знаєте, візитка нашого протесту. Тому що координовано протести проходили по різних містах України. Але я майже впевнений, що така дитячий, ну я не скажу хор, а група дітей, яка співає українські пісні, я думаю, це також стало нашою візитівкою. Давайте покажу вам кілька таких пісень, і якщо діточки там є мої, Алла Бойко, Алла Бойко, Алла Бойко, там є діточки, ми можемо? Дівчаток, Поки діти, а ну всі сюди співати, будь ласка, дітки. Let's go sing. I want to say thank you to this one guy. His name is Jose, right here. Can you raise your hand? Jose's been a tremendous support to our guys in Ukraine. I mean, I'm not going to get into details, but I just want you guys to give him an applause, please. Please clap your hands. You have no idea how many lives this guy has saved, but він врятував дуже багато людей, життів. Він дуже багато українців врятував, дуже багато американців, багато людей врятував в Україні. Він мексиканець, і він для нас така підтримка, що просто аж душа інколи розривається. Дякую вам. Hi. Bye. Слава Україні! Героям слава! Деякі пісні ми співаємо під фонограму. Це
простіше, і діточкам простіше, але зараз ми потрошки переходимо вже на таку живу музику, але ми заспіваємо під фонограму. Щоб ви відчули себе на раді, на протесті, тому що там ви повинні дуже якісно співати. Окей. А решта діточок, ось також. Давайте так. Ні, хай сюди ставайте, ставайте сюди. The cake is done. Everyone. Зараз знайдемо. Yes, I'm dead. Yeah. Я нарешті дочекалась. Я вже чекала. Чого сюди приїхала? Mama, can you get me a piece of cake and scatter bunch? Як справи? Співай спочатку. Literally, it's leaving. Give me the biggest piece you can. Голодна дитина. Гарненько всі стулилися, я вас фотографую, поки там налаштовується музика. Їдьте, Софі, Соня, Софі.